음소거 다 해줘. Okay. Let's adjust our body posture and sit on the position between anal and sex organ. 그래서 우리 몸의 자세를 조정해서 우리 항문과 성기 사이의 부분으로 앉으세요. Just like the base of the pillar supporting the whole body. 마치 이제 피라미드의 밑에가 온 몸을 다 그 지지하듯이. And relax your lower part of the body below the anal button and below the belly button. 그리고 이제 몸의 아랫부분을 이완하세요. 배꼽 아랫부분을 이완하시면 됩니다. Just like relax the whole lower part of the body, let it melt and sink to the ground. 그래서 이제 모든 몸의 아랫부분을 이완하시고 이것이 녹아서 이제 땅으로 꺼지도록 해주세요. This is to establish a firm base for this physical body. 이것은 이 신체적인 몸을 위하여 단단한 기반을 다지는 것과 같습니다. And it will grant you a physical stability as well as mental stability. 그래서 이것은 당신에게 신체적인 안정성뿐만 아니라 정신적인 안정성도 줄 수 있습니다. Because our body and mind are so closely connected. 왜냐하면 우리의 몸과 마음은 이제 긴밀하게 연결되어 있기 때문입니다. Adjusting our physical posture is also a process of adjusting our mental posture. 그래서 우리의 신체적인 자세를 조정하는 것은 이제 우리의 정신적 자세를 조정하는 것과 같습니다. Relax the lower base of the body and the middle axis. Keep it straight. 그래서 우리의 밑에 기본 부분의 몸을 이완하시고 이것을 꼿꼿하게 중심축을 꼿꼿하게 세우세요. Imagine there's a string pulling your head, gently pulling the head upward. 그래서 이제 어떤 줄이 당신의 머리를 이제 부드럽게 위로 당긴다고 생각하세요. And at the same time, your base is still grounded. 그 동시에 당신의 기반은 아직도 땅에 있습니다. Breathe normally in this posture. 이 자세에서 자연스럽게 호흡하세요. And try to relax, try to settle into this posture. 그래서 이것을 이완하고 이 자세로 안정되어 들어가도록 하세요. Keep your knowing away, keep your knowing open to the
process of breathing and the whole body. 당신의 알아차림을 이제 호흡의 과정과 온 몸에 열려 있도록 하세요. Just let the body breathe freely. 그래서 몸이 자유롭게 호흡할 수 있도록 놔두세요. And relax the whole body in this posture. 그리고 이 자세에서 온몸을 이완하세요. Our mind is just a humble knower to everything. 우리의 마음은 모든 것에 대해서 그저 겸손하게 알아차리는 자일 뿐입니다. Let the body and breathing settle down itself. 몸과 호흡이 스스로 잦아들도록 하세요. In the natural rhythm of breathing, relax the whole body. 그래서 호흡의 자연스러운 박자에 의해서 몸을 이완하세요. Relax all those unnecessary tightness in the body. 그래서 몸에 있는 불필요한 긴장감을 다 이완하세요. Especially the area inside the abdomen. 특히 이제 우리의 뱃속에 있는 공간이 그렇습니다. If the abdomen is relaxed, then this will make our body posture more stable. 그래서 이제 우리의 배가 이완돼 있으면 그것은 우리의 자세를 좀 더 안정적으로 만듭니다. And it will also give us a psychological well settled, the feeling of well settled. 그리고 이것은 심리적으로 잘 안정된 느낌을 줍니다. Imagine that your body is just like a cup of water, consists putting on a stable table. 당신의 몸이 한 컵의 물과 같다라고 생각하시고 이것을 안정적인 책상 위에 놓는다고 생각하세요. And we just put it there and wait until it settles down. 우리는 그것을 거기에 놔두고 이제 이것이 가라앉을 때까지 기다립니다. And let the breathing be the background of everything. 그래서 호흡이 이제 모든 것의 배경이 있도록 해주세요. It is a measurement of time. 이것은 이제 시간의 측정입니다.
or the measurement of present moment. 혹은 이제 현재 순간의 측정입니다. And let everything happens in the background of breathing. 그 모든 것이 이제 호흡 배경 위에서 일어나도록 해주세요. And the mind, just know. 마음은 그저 알고 있습니다. The mind is nowhere, and the mind is everywhere. 마음은 어디에도 없고 마음은 모든 곳에 있습니다. It is nowhere means that it is not anything that you can know. 이것이 어디에도 없다는 것은 이제 당신이 알 수 있는 그 어떤 것도 아니라는 것입니다. And it is everywhere means everything that you are knowing is the content of mind. 그리고 이것이 모든 곳에 있다는 것은 당신이 아는 모든 것은 이제 마음의 어떤 내용이라는 것입니다. Phenomena, just like the ripples and waves of the water. 그래서 현상들은 이제 물 위에 떠 있는 파동이나 그 파도와 같습니다. And the water itself is the mind. 그리고 물 그 자체가 마음입니다. The breathing, the feeling, the thoughts, everything happening in our experiential universe are the content of mind. 그리고 호흡이든 무엇이든 우리의 경험의 우주에서 일어나는 것들은 are the content of Mind. 이것은 이제 마음의 내용입니다. So we don't need to imagine or create another point, position of mind. 그래서 우리는 이제 어떤 다른 점 그리고 마음의 어떤 위치를 생각할 필요가 없습니다. Phenomena and knowing can never be separated. 현상과 알음은 이제 절대 분리될 수 없습니다. Here, separated means spatial separation. 그래서 그것들을 이제 분리라는 것은 공간적 분리를 의미합니다. So we don't need to imagine that we are standing kind of at the back of what we see. 그래서 우리는 이제 우리가 어떤 자리의 뒷부분에 앉아 있다고 생각할 수 있습니다. Or in front of the phenomena or outside phenomena. 그래서 그 현상을 앞에 있거나 혹은 이제 밖에 있다고 생각할 수도 있습니다. It is not a spatial concept like this. 그것은 이제 이러한 방식의 이제 공간적 개념이 아닙니다. It is beyond space. 이것은 공간을 뛰어넘습니다. That's why it can be nowhere and everywhere at the same time. 그래서 우리가 이제 아무 데도 없고 그리고 모든 곳에 다 있고 하는 것이 동시에 일어날 수 있는 것입니다. Let the breathing be the background and body be the object in front. 그래서 호흡이 배경이 되고
몸이 대상이 앞에 있도록 하세요. Let the body relax in the background of breathing. 그래서 호흡 배경 위에서 몸이 이완할 수 있도록 해주세요. And the mind, the consciousness, is the universe. 그리고 마음, 그리고 의식은 이제 우주입니다. Everything is happening inside the mind. 모든 것은 이제 마음 안에서 일어납니다. It is the cinema itself. 그것 스스로가 영화입니다. And when the body posture becomes stable, then we can move on to the area of head. 그래서 이제 몸의 자세가 안정이 되면 우리 이제 머리의 부분으로 이동할 수 있습니다. Relax the head area from your eyes and then to your brain. 그래서 머리 부분을 이완하시고 그리고 눈을 이완하세요. With the breathing as the background, melt your eyes and your brain. 호흡을 배경에 두고 당신의 눈과 뇌를 녹여버리세요. You can penetrate into the deepest core of the brain and relax from inside. 이제 뇌의 가장 깊숙한 부분까지 이제 뚫고 들어갈 수 있고 그리고 그 안에서 이완할 수 있습니다. Completely relax and release all the stress. 완전히 이완하고 모든 스트레스를 다 풀어버리세요. And embrace all kinds of feeling from the brain. 그 뇌로부터 온갖 종류의 느낌을 다 수용하세요. Allow them to be released without attaching to them. 그것에 집착하지 않으면서 그것이 풀어질 수 있도록 놓아주세요. They are just feelings. They are just phenomena in the brain area. 그것들은 그저 느낌이고 뇌에서 일어나는 어떤 현상입니다. Your attention can penetrate into the very center point of the brain. 당신의 주의력은 뇌의 가장 중심부까지 뚫고 들어갈 수 있습니다. Relax into this very center of the brain. 그래서 뇌의 이 가장 중심 부분에 이완에 들어가세요. And inside here, it is a boundless spaciousness. 그리고 여기 안에는
끝이 없는 공간감이 있습니다. Just keep relaxed and take a rest here. 그래서 계속해서 이완해 주시고 여기서 쉼을 얻으세요. Breathing is still the background of everything. 호흡은 아직도 모든 것의 배경입니다. The awareness is the universe itself. 당신의 주의력이 우주 그 자체입니다. Keep our attitude open and non-attaching to everything. 우리의 태도를 열려 있고 무엇이든지 집착하지 않도록 하세요. Whatever happens, just let it happen. 무슨 일이 일어나든지 간에 그저 일어나도록 놔두세요. We are just a humble knower. 우리는 그저 겸손히 알아차리는 자입니다. Just keep your brain empty and relaxed in the background of breathing. 호흡 배경에서 당신의 뇌를 비우고 이완시킨 상태로 놔두세요. Then just wait and know. 그 다음에 그저 기다리고 알고 계세요.
when there is the feeling of tiredness, don't be attached. 피곤한 느낌 있을 때 그거에 집착하지 마세요. If you are attached to the feeling, then you will fall into sleep. 당신이 그 느낌에 붙어 있다면 이제 잠에 들을 것입니다. Because you are amplifying the feeling of sleepiness. 왜냐하면 당신은 졸려온 느낌을 증폭시키기 때문입니다. Keep our knowing open and non-attaching. 당신의 알아차림을 이제 열려 있고 집착하지 않게 해주세요. We allow the feeling of sleepiness, but not being attached. 우리는 이제 졸려온 느낌을 허용하지만 거기에 집착하진 않습니다. Our mind is just like emptiness. It allows all kinds of phenomena. 우리의 마음은 이제 공과 같아서 이것은 온갖 종류의 현상을 다 허용합니다. Just let the brain take a rest. 그래서 내가 휴식을 할 수 있도록 해주세요. And we just observe. 그리고 우리는 그저 관찰합니다. When the brain takes enough rest, then the clarity and brightness will happen in the brain area. 그래서 내가 충분한 휴식을 하고 나면 명확함과 그리고 이제 밝음이 뇌에서 일어납니다. And keep your relaxation and knowing until such clarity becomes stable. 그래서 당신의 이해관과 이제 알아차림이 유지되도록 하세요. 그런 명확함이 이제 안정적으로 될 때까지. Remember our attitude, open and non-attaching, knowing. 기억하셔야 될 것은 이제 열려 있고 집착하지 않는 알아차림입니다.
Now, when the brain becomes clear and bright, then we will move on to the heart chakra. 그래서 내가 맑고 이제 밝아졌을 때 우리는 이제 가슴 차크라로 옮겨갑니다. Keep our knowing open and non-attaching. 우리의 알고 있음을 열려놓고 이제 집착하지 않게 해주세요. Open your chest, open your heart. 가슴을 열고 심장을 열고 Let the heart chakra relax in the knowing. 당신의 가슴 차크라가 알고 있음을 이완하게 해주세요. Relax from the very center point of the heart. 가슴의 가장 중심부부터 이완해 주세요. Your mind can penetrate into the very center of your chest. 마음은 이제 당신의 가슴의 가장 중앙으로 뚫고 들어갈 수 있습니다. And here it becomes a boundless spaciousness. 그래서 여기는 이제 끝이 없는 공간감이 있습니다. Let the heart chakra relax into peace and harmony. 그래서 그런 가슴 차크라가 평화로움과 조화로움으로 이완에 들어가도록 하세요. Breathing is still the background of everything. 그리고 호흡은 아직도 모든 것의 배경입니다. Just keep knowing and relaxation.
and the heart chakra will melt into boundless peace and harmony. 그래서 계속 알고 있고 그리고 이어나시면 가슴 차크라는 끝이 없는 조화로움으로 될 것입니다. We don't need to expand the heart chakra simply to eliminate the boundary. 우리는 가슴 차크라를 확장시킬 필요가 없습니다. 그저 그 울타리를 이제 삭제하세요. Let the heart chakra take a deep rest in such states of peace and harmony. 가슴 차크라가 그러한 평화로움과 조화로움의 상태에서 깊은 쉼을 쉴 수 있도록 해주세요. And when this state of peace and harmony become stable, then we can move on to the next stage. 그래서 이러한 이제 평화로움과 조화로움의 단계가 안정되어 있게 되면 우리는 다음 단계로 넘어가면 됩니다. We let go everything. 우리는 모든 것을 놓아버립니다. Just keep our universe open and unattaching. 그저 우리의 그 세상을 그 우주를 열려 있고 집착하지 않게 합니다. And let the breathing be the background of the universe. 그리고 호흡이 이제 우주의 배경이 되도록 해주세요. And the mind is completely open and non-doing. 그리고 마음은 완전히 열려 있고 아무것도 하고 있지 않습니다. Let it take a rest in such non-doing state. 이것이 그렇게 아무것도 하지 않는 상태에서 쉴 수 있도록 해주세요. Non-doing doesn't mean laziness. It is all-encompassing open of mind. 아무것도 하지 않는다는 것은 게으름을 의미하는 것이 아닙니다. 이것은 무엇이든 수용할 수 있는 열려 있는 마음입니다. It is pure knowing. 이것은 순수한 알고 있습니다.
Keep our mind completely open and non-attachment. 우리의 마음을 완전히 열고 이제 집착하지 않는 상태로 놔두세요. Non-doing mind doesn't mean empty mind. 아무것도 하지 않는 마음이라는 것은 비어 있는 마음을 의미하는 것이 아닙니다. Non-doing is to allow everything. 아무것도 하지 않는다는 것은 모든 것을 다 허용하는 것입니다. Allow everything without delusion. 모든 것을 허용하면서 without Delusion. 망상이 없이. Because delusion means absence of knowing. 왜냐하면 망상이라는 것은 알고 있음이 없음입니다. Pure knowing has no delusion. Pure knowing has no delusion. Mm. 그러면 순수한 알고 있음은 이제 망상이 없습니다. The background of breathing still continuing every moment. 그래서 이제 호흡의 배경이 지속되고 있습니다. 매 순간. And now let's pay attention to the present moment reality. 자, 이제 현재 이 순간의 현실에 이제 주의를 기울이겠습니다. The reality that is actually happening as just one moment. 그래서 그 현실은 이제 그저 이 한 순간에만 일어납니다. Know the present moment, no matter what it is. 그래서 이것이 무엇이든지 간에 현재 순간을 알고 계세요. At the present moment, the content of the mind can be the breathing, can be the thoughts, can be the feeling of mind, or the sensation of the body. 현재의 순간은 몸에서 오는 느낌, 그리고 머리에서 오는 생각, 이런 것들이 있을 수 있습니다. It is an open space that everything is possible to happen. 이것은 무엇이든지 일어날 수 있는 열려있는 공간입니다. But everything happens as just one moment. 모든 것은 이제 그저 한 순간에서 일어납니다. Once it happens, and once we know, then it becomes the past.
이것이 일어나고 우리가 알게 될 때 이것은 과거가 됩니다. This is the common nature of everything that happens in front of you. 이것은 이제 내 앞에서 일어나는 모든 것들의 조합입니다. Such common nature is the object for our attention. 그런 이제 공유된 그런 본질이 it's the common nature of what? Sorry? Such common nature is the object for our attention. 그러한 이제 공유된 것은 우리의 주의력의 대상이 됩니다. No matter what happens, pay attention to the momentary nature. 무엇이 일어나든지 간에 그런 순간순간의 본질에 주의를 기울이세요. Everything is passing away every moment, no matter what it is. 모든 것은 지나가고 있습니다. 모든 순간은 지나가고 있습니다. 무엇이든지 간에. No matter good or bad, peaceful or not peaceful. 좋든 나쁘든 평화롭든 평화롭지 않든 Pay attention to this nature of passing away. 그래서 이 지나가는 본질을 주의를 기울이세요. The whole universe of mind is passing away every moment. 마음의 우주도 매 순간 지나가고 있습니다. Things are momentary because the mind is momentary. 모든 것은 한순간에 일어났다 사라집니다. 왜냐하면 마음이 그렇기 때문입니다.
Just open your mind and feel the nature of everything. 그래서 마음을 열고 모든 것의 본질을 느껴보세요. This is the only reality. 이것이 유일한 현실입니다. Okay, hands up. 시간이 됐습니다. Number 6. Are you sleepy? 졸리세요? 아니요. Good. How is it? 어땠어요? 오늘은 좀 잘 따라갔던 것 같아요, 전체적으로. Today she feels that she followed everything well. 근데 좀 마지막에 계속 현재에 이렇게 머무는 그거는 이제 좀 됐다가 안 됐다가 하는 것 같아요. But in the end, staying at the present, it's sometimes she can do it, but sometimes she can't. Actually, the whole meditation is just to adjust our mind to stay aware at the present moment. That's simple. 사실
사실 이제 우리 전체 명상 전체 이제 목표는 이제 현재에 있는 것입니다. 그렇게 간단한 겁니다. Just live peacefully and aware at the present moment. See everything at the present moment. 그래서 이제 평화롭게 사시고 이제 현재에 깨어 있으세요. And even the moment of non-mindfulness, the moment that we are not aware, is also a phenomenon. 그리고 이제 우리가 알아차림이 없는 상태, 우리가 깨어 있지 못한 상태도 it's a phenomenon. It's also a phenomenon that we can know. 이것도 이제 우리가 알 수 있는 현상 중에 하나입니다. When we are aware that I was not mindful at the previous moment, then now we are mindful. 우리가 이제 한 시점 전에 우리가 깨어 있지 않았다는 것을 알게 되면 우리는 이제 현재 순간에 알고 있는 것입니다. Just keep knowing like this, because the consciousness or mindfulness is not belong to us. 그래서 이런 식으로 계속 알고 계세요. 왜냐하면 이제 의식이나 이제 알아차림이라는 것은 우리에게 속해 있지 않기 때문입니다. It is also impermanent. 이것은 또 무상하기도 합니다. So everything that happens shares the same common nature. 그래서 이제 일어나는 모든 것들은 다 같은 공통된 본질을 가집니다. Including the mindful moments and non-mindful moments. 알아차림이 있는 상태와 이제 알아차림이 없는 상태를 포함합니다. So Dhammanupassana, using the Dhamma as the object for meditation, is to see the common nature of everything. 그래서 이제 담마누빠사나는 이제 그 모든 것의 이제 공통된 본질을 보는 것입니다. And if we are familiar with such seeing, then it can be easily recalled at the daily life. 그래서 우리가 이런 이제 보는 것에 익숙해지면 우리가 일상생활에서도 이것을 할 수 있게 됩니다. Then we can simply retrieve such state in our daily life. 그래서 우리는 이제 그런 일상생활에서 그러한 어떤 상태를 이제 다시 얻을 수 있게 됩니다. Can you do this? Can you do this? I'll try. No translation. 할 수 있는 걸로 바꿔. 내가 해보겠다. I'll try. 트랜스레이션을 안 한다고. The moment of non-mindfulness. Yes, the mindfulness suddenly broken. I knew she would understand that. But it's for everyone else. Okay. Everything is for the training of mindfulness and wisdom. 모든 것은 이제 알아차림과 이제 지혜 수행을 위한 것입니다. Mindfulness keep us knowing, and wisdom keep us know in a more all-encompassing way. 알아차림은 우리를 알게 하고 그리고 mindfulness keep us knowing and Wisdom keep the knowing in a all-encompassing way. 그리고 지혜는 이제 아는 것을 모든 것을 포용하는 이제 방식으로 하게 됩니다. If we have no wisdom, then our knowing will be blocked by the concepts and knowledge. 우리가 지혜가 없다면 우리의 알아차림은 이제 어떤 개념과 이제 지식으로
막히게 됩니다. It is limited to a small range possibility. 이것은 이제 어떤 적은 수의 이제 가능성으로 이제 한정되게 됩니다. Okay. Anything else? 질문할 거 없나요? 없습니다. Okay. Number 7. Hello. How is it? You hear me? Yes. Yeah. The meditation went well. I followed the instruction. And in general, the mind is more keen on accepting what is there than trying to do things. So it was obviously with ups and downs as usual. The mind is doing what it wants. So it was allowing things to happen. This is mostly what I can tell you. But don't drop into the laziness of mind, because the boundary is blurred. It's not that clear. Allowing and laziness of mind, right? And sometimes you fall into sleepiness. The mind doesn't work, and we think that this is not doing, but actually it is doing. It is attaching to the sleepiness or laziness of mind. So we need to be careful on this point. When the right non-doing, the right allowing is combined with full awareness, the awareness is very clear. It is pure, and this is pure knowing. This is the real allowing. But once we attach to the feeling of sleepiness, then the brain will work in a lazy way, and it is not non-doing already. It is tricky. Everything should be keep it balanced. Our knowing, and if we know too much, try too hard, then it will be tightness of mind. But if we try too less, then it will be laziness of mind. If we find the balance point, then this is the easiest point actually, because everything is balanced. We don't need to do anything. We don't need to rebalance, adjust it. So the previous stages are also important because it is to clear our 5 hindrances. If we can relax and rest the brain deeply, then the mind will be very clear, and the sleepiness will be less possible to happen at the later stages. So we need to know know the mind itself to distinguish whether it is doing or not doing in a real sense. Okay. Let's keep the daily practice of mindfulness. This is very important, and we can almost say that it is everything of practice. And most of our practice is on the mindfulness, and wisdom is a combination. And once we understand, so-called vipassana is the moment that we understand. It's not a method. It's the moment that we understand. We understand the common nature of everything. Then the mind let go. This is the moment of vipassana. But usually we are doing mindfulness, the right mindfulness. Okay. Yeah. Hello, Ajahn. Yes.
Today the meditation was quite soft or silent. At a certain point it dropped actually to listen to the words of what you were saying and just staying with the sound. It was like falling away, some kind of falling away of listening to the words, the contents or the concepts. It was just listening. Yeah, not much more. So you are falling away or falling into the deeper layer. It may be. It seemed like it was clear, but it was not. Actually, the mind was not catching, going into the words. It was not like, yeah. Then what is the mind doing at that time? It was continuing to see or to look at whatever was like arising or going from sounds to other sensations. It was just the things that was floating by. Okay. That's okay. If our mind is peaceful and stable, and then just see everything like this, it's a passing current. Everything is floating away like this. And when we are observing such current, keep our mind open and non-attaching. When it is open, then you will not refuse everything. You will not refuse the inflow of experience, including the concepts of the language. But if we refuse, then we could not understand everything. So if we're not refused, then that's fine. If we're refusing, then this is kind of aversion, a subtle aversion. Subtle aversion and equanimity is quite very close in nature. Sometimes we feel that we are in equanimity, but actually that is an aversion. So we need to make sure the mind is open, non-attaching. This is the most important attitude that I always emphasize. And knowing is open and non-attaching, then we are safe. The mind is safe. It is right mindfulness. Just keep such right mindfulness and practice it until it becomes your nature. Okay. Can you keep the mindfulness in your daily life more often? More often, definitely more often. Yeah. But obviously, many times just not there, but more often. An open awareness will be easier to maintain. So we open to our non-mindful moments too. And so we are just like the universe, as I said, it is open, completely open, and everything, including our mindful moments and non-mindful moments, are happening in the mind. It is the content of our experience, content of our mind. So if we take a look from this point of view, then the maintenance of mindfulness will be more effortless. Do you understand this? I think my mindfulness in daily life is very basic. It's just this of knowing what the body is doing, and I mean it's but only fixed to the aspect of body. Yeah, sometimes when the mind is more clear, it can also be more aware of like emotions, the emotional level coming and going, like more of resisting or aversion or liking, and sometimes it can also be aware of thought content.
but mostly it is this of just coming back to what the body is doing. Yeah, we can have a base for the mind, for the mindfulness, but we don't fix ourselves, limit ourselves to this base. So when there are some more obvious things happen in the mind or in the feelings, we can simply switch and know, because the mind is completely open or embracing. That will not be limited to the base of our mindfulness. When we limit our mindfulness to a certain base, that means it is a closed mindfulness, not open. When it is more open in nature, and you find it is easier to maintain. It's not that difficult. Just keep it as gentle as you can, as open as you can. Then you find that actually mindfulness is nothing. It is the life itself. Everything is happening in our knowing, in our mind. We don't need to keep ourselves knowing, but the knowing is the base of all experience. If we simply open the mind and accept every phenomenon as the phenomenon of mind, not of something external, it is in our mind. It is the mind. Try to do this from this as a perspective. And this is Dhammanupassana. Dhamma means everything. Everything can be our object of meditation. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Translation. Key points. 일단은 가브리엘라한테는 뭐 요새 집중이 어떻게 그러구나. 일상생활에서 이제 깨어 있는지 뭐 여쭤보셨어요. 그래서 이제 가브리엘라가 이제 뭐 계속은 아니지만 가끔 깨어 있긴 하다. 그래서 몸에 대해서 깨어 있는 게 주로 돼 있는데 이제 아드님께서 그게 이제 열린 알아차림의 형식으로 돼야 된다. 그러셨고 또 Okay. Okay. Not enough happiness. No, I'm good, but you know, I've been overworking. Yeah. When our mind is happy, is active, it is not tired. Okay. Number 3. 안녕하세요. How is the meditation? 어떠셨어요? 네, 초반에 거의 막바지까지는 잘 수용하면서 잘 따라갔는데 막바지에 조금 집중력이 조금 흐트러졌어요. She followed from the beginning to the end, but towards the end, her concentration broke down. 그래서 Then, 그 졸음이 온 거를 알고 다시 수용하려고 했어요. And then she realized that tiredness was coming to her, and she tried to embrace it. If we are practicing the Dhammanupassana, then we simply use the tiredness, the feeling of tiredness as our object. We simply know that it is like this. And now this body and mind is in this state. That's enough. 우리가 누파사나라는 수행을 하게 되면 우리는 그 피로감을 이제 우리 대상으로 삼습니다.
그래서 이 몸이 피곤하구나라고 생각하게 됩니다. When we move on to the deeper and deeper stages, the mind will be more and more open. 우리가 이제 더 깊은 어떤 단계를 계속 가게 되면 이제 마음이 더 열리게 됩니다. Such opening awareness is a very important practice in mindfulness. 그래서 그런 이제 열린 알아차림은 이제, 명상에서 굉장히 중요한 수행입니다. Actually, we are broadening the area of mindfulness in the practice. 사실 이제 우리는 이제 수행을 통해서 알아차림의 영역을 넓히는 것입니다. From the tip of the nose to the whole body, from the body to the all kinds of feeling inside and outside, and to all the phenomena of mind. 그래서 이제 코끝에서부터 이제 몸과 이제 몸 밖에서 일어나는 모든 감정이나 느낌 뭐 이런 현상에서부터 이제 그런 것까지 확장을 하게 됩니다. And to everything, the whole universe, including our mindful and non-mindful moments of mind. 그리고 이제 모든 것, 우리의 이제 알아차림이 있는 것과 알아차림이 없는 모든 것까지도 다 대상이 됩니다. It is a process of breaking through the limitations. 이것은 이제 한계를 이제 깨고 가는 과정입니다. And our mind will be more wise in all phenomena, all situations. 그리고 이제 우리 마음은 이제 모든 상황에서 훨씬 더 지혜롭게 됩니다. It is not limited to only this faith, but when something happens outside this circle, you know immediately. 이것은 이제 이런 어떤 보고만 그런 동글원 안에 있는 것 외에도 다른 무언가가 일어나게 된다면 그것을 바로 알게 될 수 있습니다. And you understand that actually knowing is effortless. It is the nature of mind. You don't need to do something to be known to know. 그리고 이제 알게 될 것은 이제 아는 것은 힘이 들지 않습니다. 이렇게 노력을 해서 알게 되는 것이 아니라는 것을 알게 됩니다. When we think that we are limited or constricted to something, that means it is we ourselves restrict ourselves in this state, not any other things. 우리가 이제 어떤 거에 이제 갇혀 있다고 느낄 때 이것은 이제 우리 스스로 그렇게 하는 것이지 외부의 어떤 것에 의해서 그렇게 되는 것이 아닙니다. And wisdom is to break through this self-limitation. 그래서 지혜라는 것은 이런 자기 한계를 이제 깨고 나가는 것을 의미합니다. When we are knowing the body and there's an emotional change in the mind, we think that our mindfulness is broken by this emotional strike. That means our mindfulness, our knowing, is limited to the body. For example, when we are paying attention to the body, we are mindful to the body postures, movements, right? And when there's something happening in our emotional change inside, then we think that our mindfulness is broken by this emotional change. That means we are limited to the physical body. 그래서 이제 우리가 이제 몸에 대해서 알아차림하고 있다가 마음에서 어떤 느낌이 올라왔을 때 우리가 몸에 대한 알아차림을 잃어버렸다고 생각하는데 그것은 이제 잘못된 생각이고 우리의 알아차림이 몸에 국한돼 있다는 것을 의미합니다. For example, when we are in the state of tiredness, and if we think that we should fight against the tiredness, that means we limit ourselves at the opposite position of the tiredness.
그래서 이제 우리가 어떤 피곤함을 느낄 때 우리가 그 피곤함을 싸워야 된다고 생각한다면 그 피곤함의 반대쪽에 스스로를 이제 이게 가두는 것입니다. Rather than embrace everything as a whole. 모든 것을 있는 그대로 이제 수용하는 것이 아닙니다. We limit ourselves so that we feel the feeling of tiredness. 우리는 이제 우리 스스로를 이제 한정되어서 그 피곤함의 느낌을 이제 거부합니다. If we open the mind and we simply know that there's a tiredness in the brain, that's all. 그래서 우리가 이제 우리 마음을 열게 되면 이제 왜 저런 피곤함이 있구나. 그것이 전부가 그렇게 아는 것이 전부가 됩니다. Then our knowing is bigger in area, embrace in also the tiredness. 그러면 이제 우리 알면 더 커져서 이제 피곤함마저 수용하게 됩니다. Can you feel this time? 감사합니다. Can you do this? 해줘야지. 있겠습니까? 라고 하나. 생각해줘야지. 그래서 이제 이거를 저한테 할 수 있냐고 물어보셨습니다. If our wisdom is wise enough, then we can easily let go what we are limited. 그래서 이제 우리 지혜가 이제 충분히 이제 있으면 우리는 이제 한계 지어진 것을 쉽게 놓아버릴 수 있습니다. We are caught by the five hindrances because the mind is doing. 우리는 이제 오장에 갇혀 있습니다. 왜냐하면 마음이 뭔가를 하기 때문입니다. Attachment means doing. 집착은 이제 뭔가를 한다는 것을 의미합니다. If we keep the mind non-attaching, the tiredness is still there, but we are free. 우리가 마음을 이제 집착하지 않게 한다면 이제 피곤함은 거기에 그대로 있지만 우리는 자유롭게 됩니다. This is the importance of practicing the Dhammanupassana, the way to the wisdom. 이것이 이제 그 지혜로 가는 길을 이제 수행해야 되는 중요성입니다. It broadens our scope of view. 이것은 이제 우리의 관점을 더 확장시킵니다. And make our mindfulness wiser. 그리고 이제 우리의 알아차림을 훨씬 더 지혜롭게 만듭니다. Okay. 감사합니다. 네, 감사합니다. 사두. Today many people are tired. 오늘 많은 분들이 피곤합니다. Especially the translator. Sorry? Especially the translator. 특히 이제 통역사 굉장히 피곤합니다. Okay, number 4. 네. Are you tired today? 오늘 피곤하세요? 아니요. 오늘 피곤하지 않아요. 한 3주 동안 요즘에 법문 들으면서 할 때 많이 좀 더 가라앉고 차분해지고 안정되게 들을 수 있는 것 같아요. By the way, she's not tired today, and for 3 weeks, she was listening to your Dhamma talk, and now she is more 차분하고 잘 그러니까 몸과 마음이 많이 가라앉고 차분하고 안정되게 쉴 수 있는 것 같아요. So her body and mind is more calm, and she could she could listen to your Dhamma talk in a more stable way.
그리고 아까 법문 해주실 때 그 열려있지 않은 상태에서 망상 때문에 그렇다고 말씀해 주셨는데요. And you told us that when we are not open, it's because of the delusion. Yes. 어제 제가 아침에 한국에선 더워서 아침에 이제 반찬을 할 때 시원한 국을 끓이는데 시원하게 해서 줘야 되는데 한국에 오이냉국이라는 게 있거든요. 그것을 하는데 오이냉국에 약간 식초가 들어간 시큼한 한국에는 시큼한 맛이 나는 게 있거든요. 근데 제가 그거를 미스터김한테 해줬는데 미스터김이 좀 들시다는 거예요. And there's this Korean dish which you know it's a cold soup with vinegar in it and it's supposed to be sour. Mr. Kim said, oh, it's not sour enough. 그러자마자 바로 1초도 안 돼서 그 맛없다는 거야. 그래서 자아가 혼자 확 올라온 거예요. And less than 1 second, she said, "Oh, are you saying that it is not good enough?" So her ego, came up. 그래서 이게 호흡을 하고서 보니까 미스터 김은 정말 쉬지 않다고 한 거거든요. 근데 저는 항상 그 마음 뭘 얘기를 하면 그 90%가 부정적으로 내가 생각하고 싶은 대로 생각하는 거예요. 자동으로. And when she tried to be aware of her breathing, she realized that Mr. Kim just said it's not sour because it's just not sour. But she realized that she 90%를 가 부정적으로 나를 공격한다고 항상 부정적으로 생각을 한다고. And she realized that in 90% of time, she thinks that someone is she thinks in a negative way. 근데 정말 쉬워서 그 맛을 정확하게 얘기해 준 거고 그리고 의도가 하나도 미스터 김은 없었거든요. 혼자 그렇게. But she realized that she was doing it by herself, not because of Mr. Kim. 쉬지 않다는 걸 쉬지 않다고 했을 뿐이더라고요. And she realized that he just said it's not sour because it's not sour. 그래서 또다시 미스터 김한테 항상 저의 자아를 볼 수 있게 항상 미스터 김이 도와줘서 얼마나 고마운지 몰라요. And she's very thankful of him for helping her see herself. 그래서 항상 감사하고 그래서 요즘에 이렇게 아자님께서 계속 그 열린 알아차림에 대해서 얘기해 주시는데 그것이 이제 조금 이해가 돼서 열린 알아차림을 좀 이제 더 이해가 되니까 그게 이제 시간의 흐름이 그것을 말하는구나 이제 조금 이제 이해가 6개월 정도 되니까 알게 되는 것 같아요. So because you told us many times about open awareness, she's gradually learning to know open awareness. Yeah. There are two kinds of practicing meditation in the process. When sometimes we can keep our mind more peaceful and easily become peaceful, and we think that this is a period of good meditation. But actually, when we are facing the 5 hindrances, or some days we are very hindered by these kinds of hindrances. This is also a good time to practice, but it's another way is to practice our mind to open to the present phenomenon. It is a practice of wisdom.
그래서 이제 우리는 수행하는 방법이 두 가지가 있는데, 이제 마음을 평화롭게 해서 마음이 평화를 느끼는 것이 있고, 그리고 이제 오장애로 인해서 이제 그렇게 안 될 때가 있는데, 그때는 이제 그것을 수용하고 받아들이는 그런 훈련을 하면 됩니다. 그게 이제 우리 지혜를 닦는 방법입니다. It doesn't matter whether the mind is peaceful or not. If we can do that, that's fine. If we can't do that, just let it go. And we can. There must be some days that we tried everything, but our mind still cannot be peaceful. At this point of time, then we just open the awareness, and we embrace also the five hindrances. 그래서 이제 우리가 이제 마음을 평화롭게 만들려고 할 때 평화로워질 때가 있고, 그렇지 않을 때는 우리가 이제 오장애를 이제 수용하는 날이 됩니다. Don't be afraid. Nothing is our enemy. 그래서 두려워하실 필요가 없습니다. 그 어떤 것도 우리의 적이 아닙니다. Because mind is everything. So what else can be the enemy of mind? 그래서 마음은 모든 것입니다. 마음의 적이 될 수 있는 것이 또 뭐가 있을까요? Everything that is happening is in the mind. 일어나는 모든 것들은 이제 마음 속에 있습니다. It is part of the mind. It is the mind itself. 이것은 마음의 이제 일부입니다. 이것은 마음 그 자체입니다. So when we stand onto this perspective, this point of view, then our mind is completely open. It is all embracing everything. 그래서 이제 우리가 이런 관점을 이제 받아들이게 되면 마음은 이제 열려 있고 모든 것을 다 수용하게 됩니다. Dhamma means everything. 법은 모든 것을 의미합니다. So if everything can be our meditation object, we have no enemies. 그래서 모든 것이 이제 우리의 명상 대상이 될 수 있다면 우리는 이제 적이 없습니다. So but when we think that something is our obstacle or our hindrances because we are not open enough. 하지만 우리는 이제 어떤 것이 우리의 장애물이고 우리의 방해 요소라고 생각합니다. We limit ourselves into this small area. This area should not have any five hindrances. 우리는 우리의 이 작은 어떤 공간에 우리를 이제 국한시킵니다. 여기에는 오장애가 없어야 됩니다. And this is the reason, and this is the process we create the enemy of life. 이것이 이제 우리가 적을 만들어내는 과정입니다. If the sleepiness or tiredness is there, and we tried everything to address it, to help it, but finally we cannot succeed, then just open and accept it. 그래서 이제 피곤함이나 이런 것들이 거기에 있어서 이제 모든 노력을 다 기울여도 없어지지 않을 때 그것을 그저 수용하세요. When you open and accept it, you will find that it is no longer your enemy. 그리고 당신이 그것을 마음을 열고 이것을 수용하게 되면 이제 더 이상 그것이 나의 적이 아니라는 것을 알게 됩니다. It is still there, but it does no harm to you. 이것은 아직 거기 있지만 이것은 it does no harm to you. 이것은 이제 당신에게 그 어떤 해도 끼치지 않습니다. Do you understand this? Yeah? Okay. 가시나요? 네, 이해됐고, 감사합니다. Okay. Mr. Kim. 네, 안녕하세요. You are complaining today. I'm sorry? 예, He is. You are complaining. Complained. 뭐 어떻게? 아니, 근데 미스터 김은 이거를 지금 이 일을 하나도 몰라요. 그러니까 제가
머릿속에서 생각나고 미스터김한테는 그 오이냉국에 대한 얘기를 안 했기 때문에 지금 좀 당황했을 거예요. 제가 혼자서 계속 생각을 한 거기 때문에. You know, like she didn't tell Mr. Kim about the sour soup. What she didn't tell him what went in her mind. So maybe he's a little bit surprised. Okay. How is your practice? 수행이 어떻게 되가시나요? 오늘 명상은 좀 편안하게 잘 했어요. 근데 마지막에 갑자기 목이 그냥 확 말라가지고 이제 끝 무렵에 이제 물을 잠깐 이렇게 한 모금 마시고 오늘 수행을 했습니다. 근데 오늘 편안하게 잘 했습니다. He meditated well today, but towards the end he was thirsty, so he took a sip of water, and it was peaceful. Yes. Peaceful when he is drinking, right? 물 마실 때 물을 마시고 계실 때 평온하셨나요? 아니요, 그게 아니라. 근데 이제 그거를 참아보려고 했는데 목이 굉장히 마르니까 참지를 못하겠더라고요. He tried to suppress the thirst, but he couldn't suppress it. Try to accept it. It is a good practice for us. 그래서 이것을 수용하려고 해보세요. 이것은 우리에게 좋은 수행입니다. Sometimes we need such negative conditions to practice the mind, to train the mind to open more. 사실 우리는 어떤 때는 그런 이제 부정적인 상황이 일어나야지 마음을 수행할 수 있게 됩니다. Don't expect it to practice always in the peacefulness, always in jhana. 그래서 이제 항상 평화롭고 항상 이제 always in peacefulness, and jhana, and stability of mind. in jhana. 항상 평화롭고 항상 그 선정에 들도록 기대하지 마세요. We should train our mind to face to all kinds of phenomena in the same way. 우리는 똑같은 방식으로 마음이 이제 모든 종류의 그 현상에 이제 대할 수 있도록 수행을 해야 됩니다. And the cultivation of peacefulness is just an assistance. 그리고 이제 평화로움을 키우는 것은 그저 이제 보조적인 도움입니다. But the main theme of our practice is to cultivate mindfulness and wisdom. 하지만 이제 우리 수행의 가장 메인 테마는 이제 지혜를 닦는 것입니다. It is beautiful if we can live at the present moment and become pretty open, accept everything happening in our life. 그래서 우리가 이제 현재 있으면서 이제 열려 있고 이제 모든 것을 수용할 수 있게 되는 것은 되게 좋은 일입니다. Mindfulness makes us live at the present moment. 알아차림은 우리를 현재에 살게 합니다. And wisdom makes us accept everything happening in our life. 그리고 이제 지혜는 이제 우리 삶에서 일어나는 모든 것들을 다 수용하게 만듭니다. It is simple. In practice, Dhamma practice is not something complicated. 이것은 단순합니다. 법 수행은 이제 뭔가 복잡한 것이 아닙니다. Try to be open to the obstacles, to the difficulties. 그래서 이제 어려움에서 이제 생겨나는 장애물들을 익숙해지도록 하세요.
And until you find that actually they are not something harmful to you. 그리고 사실 그것들은 당신에게 나쁜 것들이 아닙니다. We protect ourselves out of delusion. 우리는 이제 그 스스로를 망상으로부터 보호합니다. Because we are defending this self. 왜냐하면 우리는 그거 자체를 보호하기 때문입니다. If we give up this self, surrender this self, then we have nothing to defend. 우리가 이제 스스로 자아를 이제 포기하고 이제 이것을 내놓는다면 그 보호할 것이 없어집니다. This creation of self is happening all the time. 그래서 이런 자아를 생성하는 것은 항상 일어납니다. Even in our meditation. 우리의 명상에서도 일어납니다. It is the process that we limit ourselves into something. 그래서 이것은 이제 우리가 무엇인가에 우리를 한계 짓는 것을 해서 정입니다. It is a time when our mind is limited, is fixed. 이것은 이제 우리의 마음이 이제 한계 지어져 있고 고정돼 있을 때. And when we open layer by layer, the mind becomes wider and more open. 우리가 이제 그 매 이제 단계마다 마음을 열게 되면 the mind becomes open and it's wider and more open. 이것은 더 넓어지고 더 열리게 됩니다. And this is a cultivation of wisdom. 이것이 이제 지혜의 수행입니다. This is more important than cultivating the peacefulness and stability of mind. 이것은 이제 마음의 평화로움과 이제 안정성을 만드는 것보다 더 중요합니다. Because samadhi is not something reliable. 왜냐하면 삼매는 이제 믿을 수 있는 것이 아니기 때문입니다. There are ups and downs, and especially when we are facing serious sickness or some serious changes in our life, there's no samadhi. 그래서 이제 삶에는 이제 좋은 점과 나쁜 점이 있고 그리고 심각한 병이나 이제 큰 변화를 겪을 때는 거기에는 삼매가 없습니다. But training wisdom to accept everything, this is more reliable. 하지만 이제 지혜를 수행해서 모든 것을 다 수용할 수 있게 하는 것이 더 이제 믿을만 합니다. 사두. Number 5. 안녕하세요. How's the meditation? 영상이 어떠셨나요? 오늘 그냥 알아차림에 대해서 질문을 드리고 싶어요. I want to ask you about mindfulness. 그러니까 몸은 마음이 알아차리는데, 그러니까 마음은 또 마음이 알아차리는 것인지, 왜냐하면 명상을 하는데 그 마음의 그 부분에 또 다른 내가 보는 것 같은 그런 생각이 드니까 이게 알아차림이 이 부분이 그래서 내가 없다, 나라고 할 수 없다는 거 그 부분으로 무아를 이렇게 내가 이해를 해도 되는 건지. So she wants to know she could understand that mind is being mindful about body, but about mind, is mind being mindful about mind? Ajahn? I can't hear. Can you repeat? Yeah.
So she wanted to know, like mind is being mindful about the body, right? But is mind being mindful about the mind? The conditions of mind. The conditions of mind. When we are knowing so-called the mind, we are actually knowing the conditions of mind, not the mind itself. 우리가 이제 마음을 알고 있다라고 할 때 그냥 마음의 조건들을 아는 것이지 마음 그 자체를 아는 것이 아닙니다. There are always different conditions or different changes in the mind, and this is what we can know. 마음에는 항상 다른 조건과 변화가 있습니다. 그래서 이것을 우리가 알고 있는 것입니다. When there are no changes, then you cannot know. 거기에는 이제 변화가 없다면 이제 더 이상 이제 알 수가 없습니다. When the mind has completely no changes, then it is pure knowing, no objects, no forms. 마음이 이제 완전히 아무런 변화가 없다면 이것은 순수한 알고 있음만 있습니다. 그러면 몸하고 마음하고 이렇게 분리를 하면서 이거를 가지고선 나라고 할 수 없다는 그 무아로도 이해가 가능한 건지 저는 그러니까 몸하고 마음하고 분리를 하고 예. 분리가 되잖아요. 그러니까 왜냐하면 우리가 명상 중에 예를 들면 내가 이 마음을 집중을 해서 지금 다른 곳에 만약에 그러니까 머리를 이완을 하고 있는데 나중에 또 내 자극이 되는 게 보니까 땀을 흘리고 있더라고요. 근데 그 땀 흘리는 걸 몰랐어. 그러니까 이게 완전히 분리가 된 거잖아요. 내 몸하고 마음하고 그게 분리가 된 거가 아닌가? So during meditation, she was knowing the brain, and after a while, she noticed that she was sweating, and she wanted to know because she was not able to recognize that she was sweating. She wants to know if my mind and her body was completely separated. She means she cannot know she was sweating. Yeah, she didn't know that she was sweating for a moment, and then realized later that she was sweating. And then she thinks that means that the body and the mind was completely separated at that moment. We don't need to think in this way. Simply, when the mind is knowing something, more absorbed into the object that it is knowing, and sometimes we can ignore some other things. Oh, sorry, I didn't really understand what you're saying. When the mind is absorbed into a certain object, then sometimes we can ignore the other objects. 그래서 이제 만약에 이제 마음이 이제 어떤 대상에 완전히 이제 몰입하게 되면 이제 다른 대상을 이제 무시하게 됩니다. For example, when we are concentrated, absorbed into the peacefulness of mind, and then we can completely ignore the conditions of body. 그래서 이제 우리가 이제 마음의 평화로움에 완전히 빠지게 되면 이제 몸의 상태를 무시하게 됩니다. Just like people so concentrated on playing computer games, then he will ignore everything else, including his mother calling him to have the dinner. 그래서 이제 컴퓨터 게임에 완전히 빠진 사람들은 엄마가 밥 먹으라고 저녁 먹으라는 소리도 이제 못 듣게 됩니다. Right? This is concentration. 이거는 집중입니다. But at the beginning stages, it is aimed at eliminating the 5 hindrances. At the beginning stages, it is eliminating the 5 hindrances. Hello?
The connection is very unstable. Yes, can you hear me? Yes. Okay. Have you finished the translation? I can't hear. At the beginning stages, and then Beginning stages. It aims at eliminating the 5 hindrances. 그래서 초기 단계에서는 우리는 이제 오장애를 없애는 데 주목합니다. And then try to open the awareness more and more. 그래서 이제 우리의 주의력을 더 열려고 합니다. And if we are more familiar, very familiar to the open and non-attaching awareness, then sometimes even we can do this even when we have the 5 hindrances. 그래서 우리가 이제 열려 있고 집착하지 않는 알아차림에 굉장히 익숙하다면 우리가 오장애가 있을 때도 이걸 할 수 있습니다. For the beginners, it is easier when the mind is relatively stable. 하지만 이제 초보들한테는 이제 마음이 이제 더 안정돼 있는 것이 더 쉽습니다. 그러니까 본질을 보라 그래가지고 그 본질을 본다는 걸로 해서 그 부분을 제가 감히 연결을 해서 무아를 알아차림해서 그 부분으로 그렇게 연결을 해본 거거든요. 그게 몸 따로 마음 따로 해가지고 분리해서 보니까 그게 무아 아니가 그 본질을 봐야 되는 거가 그런 건가 해서요. She wants to know that because you told us to see the nature and see in non-self. So that's why she completely tried to separate mind and body. How do you separate? 어떻게 분리하셨나요? 아까 말씀드린 게 근데 그게 그냥 이렇게 집중을 한 것 같아요. 무시되고 그런 게 그러니까 스님 말씀하시니까 이렇게 불리한 게 아니라 불리한 게 아니라는 거 알았어요. Now she understands that it's not the separation, it's just the concentration. Yeah, non-self is not. It's not. It is always there. Even we don't so-called separate the body from the mind. Non-self is also always there. Everything is not self. 무아는 항상 거기 있습니다. 네. 무아는 항상 거기 있습니다. 왜냐하면 이제 우리가 이제 몸과 마음 분리하지 않아도 무아는 항상 거기 있습니다. You can see everything as a whole, just one thing, everything. This big thing called everything, including the body, the mind, including the objects and the knower, are non-self. 그래서 이제 우리가 모든 것을 이제 하나로 본다면 이제 몸과 마음 그리고 모든 대상들도 다 이제 무상합니다. 무아입니다. Everything, the whole experiential universe has no self. It's not belong to me. It's not me. 모든 것 이제 우리가 경험할 수 있는 모든 우주는 이제 내가 아닙니다. Do you understand this? 이거 이해가 가십니까? It doesn't matter. There's a step-by-step opening to this truth. When our eyes become broader, then we see things broader. 그래서 이제 우리 눈이 이제 더 넓어질수록 우리는 모든 것들을 더 넓게 봅니다. And the process is called relaxation. 그리고 이 과정이라는 것은 이완이라는 과정입니다. Don't try to create such phenomenon in your mind to separate the mind from body. 그래서 이제 몸과 마음을 분리하려는 그런 현상을 마음에 만들어내려고 하지는 마세요.
It is not an imagination. 이것은 이제 상상은 아닙니다. But relax step by step, then you can find it is easy to let go the body, let go the feeling, and come to the mind. And when you come to the mind, then you see everything is the mind. 그래서 이제 이것을 이완을 단계적으로 하시고 그러면은 이제 몸을 놓게 되고 그러면은 이제 모든 것이 이제 마음이라는 것을 알게 됩니다. If your meditation is to try hard in imagination to separate the body and mind, so-called separating body and mind, this is wrong direction. 그래서 명상 중간에 이제 상상을 해서 몸과 마음을 분리한다는 것은 이것은 잘못된 방법입니다. Okay. The rest I give you is if you want to report, you can report, because I find that when the connection becomes stronger, then the speed of internet becomes slower. 그래서 나머지 분은 이제 질문하고 싶으신 분 질문하시면 된다. 왜냐하면 이 인터넷 연결이 불안정하기 때문입니다. So maybe I can ask people in batches. Maybe today with a half batch, half of the people here, and the next meditation we ask another half. 그래서 이제 우리가 이제 반씩 나눠서 질문할 수도 있을 것 같습니다. But of course, if you have some special question or something you really want to ask or report, then you can do that. Hello? Translation? 그래서 이제 하지만 정말 뭔가 질문하고 싶은 게 있으면 하셔도 됩니다. Okay, thank you. Hi, Ajahn. I just want to report that I applied the mindfulness, and now I applied it on the water. Water? On the water, because I do swimming. So okay. And this time I do it with an open mind, and it's that I'm because I'm aware of the whole body and all the movement, and it comes to a stage that I can achieve peacefulness in the water while swimming, and that peacefulness goes on for a long time, and it's almost like the body just keep on moving and moving, but I'm fully aware of all the movement, because if not I will be drowned. So I think from there on, I feel that these 2 days I'm much more aware of the body. So just now when I sit down, my mind is completely aware of the body. I'm aware of the changes in the body, and a very subtle change in the body. For example, the breathing, and there's some passage on the nose. It's like almost a new passage came out. While I was swimming, I used to have nose block and all that. So there's a new passage came out. So there's subtle change in the body that I can notice, And also I got this frequent problem that when I'm very peaceful in the meditation, like just now the sitting meditation, when I'm very peaceful, I always accumulate a lot of saliva in the mouth. So this time again, I'm aware of it, but this time the awareness is open awareness. I'm very open, so I just don't focus on it. Then I realized something. I learned something in the past. Why the saliva comes out is because I was not mindful. So this time when it's mindful, the saliva can be very full, but it doesn't come out, because I'm mindful. So it doesn't. And that doesn't. You can simply swallow it. And then I swallow it, of course. After I realized it, just saying that it's because I'm not mindful in the past. That's why when I was so peaceful. So the peaceful doesn't mean that I'm mindful. I said I can be very peaceful, but the saliva can still follow up because
I was so peaceful that yeah, because you are absorbed into the peacefulness, so you Yes. concentrate onto it or attach to it. yeah, I was But if too you are open, then you know everything. yeah. So that's why I say I think in this openness, it teach me new things to look at, meaning that I can look at my body and I continuously seeing the changes in the body. While I was meditating, I continue feeling the body. That's right. Exactly. That is what I'm talking about. When we open our awareness, then it doesn't make us not mindful. Before we may understand mindfulness as some kind of concentration. If we want to be mindful with the body, then we concentrate on the aspect of body. But if we try simply open, we include the body into our awareness, or include the whole world into our awareness. The body is just part of the movie, but we know everything is happening, including this body. And we'll find that actually now we are more mindful of the body. It is weird, right? But the more we are open, we don't need to try hard to know, but we know more than before. Yeah. Especially I was that is sampachanya. Because I'm very surprised that actually lasts for 1 hour. For that motion up and down, up and lasts for 1 hour. And I'm completely aware of all the movement. And the mind was completely. It is natural too. It's swimming trend. Yeah. And but of course after the swimming is very tired because I don't swim so long, but it's the first time I swim so long. But and then I realized there's two things now. Now is the body that's tired, but the mind is very alert. The mind and the body is like two different things. The body wants to rest, the mind says no, I doesn't need to rest. Yeah. Yes, that is the case. The body and mind is something different. We can be tired in body, but the mind can be still energetic. Mindfulness gives the mind energy. The same thing can happen when we are working in office. The body or the brain can be tired, but the mind can be very energetic. So open our awareness to embrace the world, embrace our daily life, and you'll find it easier. I find the practice easier. It is effortless, just like what you were doing in the swimming, right? You don't need to focus on the body, but you know everything of the body. Yeah. It becomes a flow. Becomes natural. Yeah. And I apply all the meditation techniques like breathing out, and breathing out and all that. And then I don't use the weight of the body because I just lift up and then leave the weight, then naturally fall down. So everything was very natural. So I don't use a lot of energy. Everything. It's like walking. This is what we call the flow. When we enter such sampachanya state, it is the flow. And our performance will be maximized because we use the just right amount to do the just right things. Most difficult thing is actually the breathing. I think the breathing is also something that I learned this time. And then after quite a while, then you feel that there's a new channel of breathing through your nose. It's as if though your nose suddenly the channel of coming out that you never used before. Yeah. Good. Keep such practice in every aspect of life, not just swimming. Okay. Thank you. Okay. Karen? 수영을 하시면서 이제 되게 좋은 그런 알아차림이나 그런 기분의 이제를 느낀다. 그리고 그게 굉장히 오랫동안 지속된다라고 하셨는데, 아자님께서 그게 이제 어떤 집중을 통한 이제 평화로움의 상태라고 하셨어요. 그래서 그런 얘기를 하셨는데, 뭐 대강 비슷한 얘기가 무슨 걸로. Okay, who else want to report or ask
something? 이제 뭔가 얘기하고 싶으신 분 있으신가요? Yes. Okay. I don't know, like this is like about my personal life, but the reason why I was so tired is that somehow, you know, like I have many ideas in in terms of like entrepreneurship in the IT industry. I get many ideas like during my studies. So the one of them had a lot of people said that one of my ideas should be more actualized in a more it should be more actualized. So like now I'm actually preparing to start a startup company. And the thing is that I'm not that technically advanced person yet, but I have like many ideas, and it's kind of like foolish to give it up to my you know, like my employers. So now I'm trying to start my own business, and in the lack of my ability to in a technical way is making me very stressed. So but it is also a good thing to let you know what you are in lack. Yes. It makes you more mature and know what you need to equip yourself. Yes. So okay. But the thing is that like I like there are so many things to think about when starting a business, and one of my fear is that because I lack some technical expertise, maybe I need someone else to help me. And like I'm thinking, oh, maybe like what if that technical expert tries to steal my idea? Well, like things are going on in my mind like nonstop. So it's I think that's one of the reasons why I was so tired at this session, because you know I've been thinking about those things. Thinking doesn't make our mind tired. It makes your brain tired, but not make your mind tired. But delusion or attachment make your mind tired. Do you understand the difference between these two? Thinking is just like exercise of the body; it makes the body tired. But if we don't have mindfulness during the course, then the mind becomes tired. The mind is tired because of greed, aversion, and delusion, not because of the exercise. So what you're saying is that you know, like if I think without delusion, then I wouldn't be, you know, so tired as I am right now, right? Yes, the mind, your brain can be tired. That's easy to fix. But when the mind is tired, it's difficult. Then how to preserve the energy of mind is mindfulness. It's open awareness. It's to be aware of the present moment, even when we are thinking. So one last thing. What do you mean by making my mind tired? Like instead of my brain being tired, if my mind is tired, what happens? When the mind is tired, you are difficult to be mindful. Oh, okay. You simply ignorant, become ignorant. You cannot know the present moment. You are deluded into different egos. This is the tiredness of mind. Okay. I'll translate. 일단 그 최근에 이제 뭔가 일을 시작을 하는데 이제
그 제가 아이디어적인 차원에서는 뭔가 이게 되게 좋은데 그 일단은 아직까지 기술적인 차원에서 뭔가 엄청 그 숙련된 상태가 아니어서 개인적으로 뭐 스타트업을 한다든가 이제 사업을 시작할 때 너무 스트레스를 받는 거예요. 그래서 이제 그것 때문에 계속 불안한 것 때문에 오늘 너무 피곤했던 것 같다. 계속 준비하고 그래서 얘기를 했더니 이제 아잔유가 이제 생각을 하는 것 자체는 뇌를 피곤하게 하는데 이제 그 어떤 탐진치를 가지고 생각을 했을 때 그거는 이제 마음 자체를 피곤하게 한다라고 하셨는데 그러면 제가 마음이 피곤한 게 이제 뇌가 피곤하면 뭐가 다른가라고 여쭤봤더니 마음이 피곤해지면 알아차림을 하기가 더 어려워진다는 거예요. 그래서 이제 아 그냥 그런 차이가 있구나라고 이제 제가 얘기를 들었어요. Actually, when there are two types of thinking. One I call it active thinking and passive thinking. When we are active thinking, that means we try to think on this topic ourselves. We direct the thinking, and the passive thinking is the habitual thinking of the brain, like a habitual circuit. It keeps on running because we are not mindful. So passive thinking makes us more tired than active thinking. 그래서 이제 사실은 Yes. 그래서 사실은 이제 두 가지 종류의 생각이 있는데 이제 첫 번째는 이제 능동적 생각인데 능동적 생각은 이제 우리가 생각을 해야겠다고 생각하고 어떤 대상에 이제 그 집중을 하게 되면 하게 될 생각인데 이제 수동적 생각이라는 것은 계속해서 올라오는 생각들 이게 습관적으로 그런 것들이 있는데 그런 수동적 생각들이 우리 마음을 더 피곤하게 만듭니다. When we are doing the active thinking, we are in control of the thoughts. We can direct, we can guide the thoughts. And actually, this is a kind of concentration of the mind. But once we are not mindful, but the habitual circuit is still there, still running, then this is the passive thinking. And this is very exhausting. 그래서 일단 이제 그 능동적 생각은 이제 그렇게 피로감을 불러오지 않는데 이제 아까 말씀드린 이제 수동적 생각은 굉장히 마음을 피곤하게 만듭니다. When we think actively, actually we are quite mindful of the process. But when we are thinking passively, it is a lack of mindfulness. 우리가 능동적으로 생각할 때는 사실은 우리가 알아차림이 있는 상태입니다. 하지만 우리가 수동적으로 생각할 때는 사실 이거는 알아차림이 없는 상태입니다. The brain is tired the same. Either you are actively thinking or passively thinking, but the mind is completely the different case. 그래서 사실 뇌는 이제 능동적으로 생각을 하든 수동적으로 생각을 하든 똑같습니다. 하지만 마음은 완전히 다릅니다. Okay. Okay. It is very important to train ourselves to be a business owner rather than to own a successful business. 그래서 이제 우리가 이제 스스로를 이제 어떤 그 경영자로 이제 숙련하는 것은 굉장히 중요합니다. 이제 성공적인 경영자일 필요는 없습니다. It is more important to train ourselves to be a good boss rather than to have a good company. 그래서 우리가 이제 좋은 그 리더가 되는 것이 중요하지 이제 좋은 어떤 회사를 가지는 것이 중요하진 않습니다. But in order to be a good boss, we need to have discipline in our way of life, in our thinking, in our behavior and speech. 그래서 이제 우리가 이제 좋은 어떤 리더가 되려면 이제 우리의 생각과 이제 행동과 이제 말이 이제 올바라야 됩니다. We need to manage our time and energy better. 그리고 이제 시간과 이제 에너지 관리를 더 잘 해야 됩니다. And this is more important than to have a good company suddenly and make you wealthy. 그것이 이제 좋은 회사를 가져서 갑자기 부자가 되는 것보다 더 중요합니다. So put the emphasis on training yourself rather than to have
money earning company. 그래서 이제 좀 더 이제 중점을 스스로를 이제 그 수련하는 데 두고 이제 돈을 버는 것보다는 그것에 좀 더 중점을 두세요. When you are good enough, success must come to you. 당신이 충분히 좋으면 이제 성공은 이제 자연스럽게 따라올 수 있습니다. But if you have a good company, when you are not that good, your company cannot maintain long. 하지만 이제 좋은 회사를 가지고 있고 내가 충분히 좋지 않으면 그렇게 오래 가지 않습니다. Or you may face other sources of stress, like interpersonal conflicts. 그래서 이제 다른 종류의 어떤 스트레스가 생길 수도 있습니다. 사람들 관계에서의 문제라든가. So remember, a good boss is more important than a good company. 그래서 좋은 어떤 그 리더가 이제 좋은 회사보다 더 좋습니다. 중요합니다. Okay. Any more questions? 더 질문하실 분? Okay. And then see you next week. 다음 주에 봅시다. 선배하겠습니다. 감사합니다. Thank you. Thank you. Good night. Bye. Thank you, Ajahn. Good night. Thank you.